Bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis Apocalipsis? Espero que lo llevéis bien. Os traigo el vídeo de una mujer militar que sirvió en el ejército durante muchísimo tiempo y en la que asegura que es prácticamente imposible que el ejército de Israel no supiera que jamás estaba preparando una ofensiva contra Israel. En inglés son 6 minutos, pero merece la pena escucharlo. Vamos allá. October 7th, 2023. This is Efrat Fenigzon, and I'm here to share an update from Israel-Hamas war, which started this morning. I'm going to share some... Bueno, está diciendo que, ha dicho la fecha y que va a informar sobre lo que ya piensa de la guerra que ha estallado esta mañana, que es un vídeo de hace varios días. Ella dice que va a dar ciertos detalles. Key details and concerns, mostly based on Israeli citizens' voices from the ground and based on official statements. This is a very tough day for me and for us in Israel, and it is tough for people of Palestine too, especially now that Israel is starting to attack back. This war and every war is a horrible thing for everyone involved, except for those who get rich from it, right? This morning, around 6 a.m., around sunrise, hundreds of Hamas terrorists, at least... Bueno, lo que acaba de decir es que todas las guerras son horribles y ahora está más o menos va a relatar los hechos que ocurrieron ese día. 300 breached the border fence in multiple places, completely unimpeded, leading to terror attacks and kidnappings in Israeli towns or villages. The terrorists infiltrated a significant number of dry land outposts, as well as a naval infiltration point in Zikim. As we speak, Israel is actively engaged in combat in 22 outposts. This is from the IDF statement, the official statement. The attacks have already resulted in over 100 casualties and more than 100 kidnaps of Israeli citizens. In one village, 50 Israelis have been taken home. Bueno, ha dicho que se han atacado más de 100 puntos, todos son casualidades, que prácticamente han sido desbordados por casualidad todo, en fin. Ella ya pone... no se cree mucho lo que acaba de pasar, ¿no? Hostage, leaving people locked in shelters for long periods of 8 to 9 hours without rescue. By the way, the 100 kidnappings is not the official number. It's what we hear from people on the ground. I think official numbers talk about 30 or 40 people, but we know there are more. In some places, the terrorists were burning the village and people didn't know if to leave the shelter and surrender or stay and pray for the fire to not reach them. Many young people who were in a big outdoor party near the Gaza envelope villages were attacked there. Some ran away, some were injured, and some are still missing. Apparently, Israeli defense forces that were supposed to be around Gaza were placed around the West Bank because of security concerns, so that the Gaza envelope was left unoccupied with military. They say around 60 to 80% of that area was left without the IDF forces that were supposed to be there. Soldiers are being recruited for reserves as we speak from this morning, but because of stupid reasons such as no public transport, they're waiting hours to get to the bases. Mainstream media, this is an interesting point, apparently admits that IDF spokesperson is forbidding them to tell the complete truth about what's happening, highlighting a lack of transparency. And this is to the Israeli citizens. I'm not... Bueno, lo que está diciendo básicamente son los puntos que han atacado los milicianos de Hamas, pero lo que ella nos explica es la respuesta del ejército israelí, la tardanza, sobre todo en llegar a esos puntos, ¿no? Cuando es que no se explica con todos los medios que tiene Israel, con una frontera blindada prácticamente con la mejor tecnología, pues vale, una cosa es que te sorprenda y otra cosa es que tarden horas en responder, ¿no? Y eso es lo que ella está explicando.
even talking about overseas. I'm talking about to the people of Israel here. For hours and hours, the reports that came from the mainstream media were completely lacking, and people started to rely mostly on the news from each other, from people on the ground. Only now, 6 p.m. Israel time, or it's actually 7 already, 12 hours after the event started, we received the first formal statement from the IDF spokesperson, and I will include an article with that statement in the notes. A year ago, there was a military operation in Gaza to prepare for such events, and ongoingly there are trainings for these kind of scenarios. This raises serious questions for me anyway about Israeli intelligence. What happened? 2 years ago, there was a successful deployment of underground barriers with sensors to alert exactly on these kind of terrorist breaches. Israel has one of the most advanced and high-tech armies. How come there was zero response to the border and fence breaching? I cannot understand that. Bueno, básicamente ella no entiende con toda la tecnología que maneja Israel cómo es que la respuesta fue prácticamente nula. Es que prácticamente que se abandonó a los soldados de primera línea. No hubo refuerzo en horas, en muchísimas horas, cuando realmente, ¿por qué tardó tanto? Primero, porque no sabían nada, para ella le resulta imposible de que no supieran nada. ¿Por qué se tardó tanto? Esto me suena a mí, estas son palabras mías ya, no son de ella, me huele a mí a un auténtico Pearl Harbor, quiere decir. Sabían que iban a atacar, es lo que ella está dando a entender, y no hicieron nada, no hicieron nada para tener la excusa después del conflicto, ¿no? Para declarar la guerra definitiva a Hamas. Personally, I served in the IDF 25 years ago in the intelligence forces. There's no way, in my view, that Israel did not know of what's coming. A cat. Bueno, ella ha dicho que ha trabajado muchísimos años en la inteligencia, en el ejército, y para ella es completamente imposible, efectivamente, que Israel no supiera nada de lo que se estaba tramando. Moving alongside the fence is triggering all forces. So this, what happened to the strongest army in the world? How come border crossings were wide open? Something is very wrong here. Something is very strange. This chain of events is very unusual and not typical for the Israeli defense system. With the recent normalization efforts of Israel and Palestine led by Saudi Arabia, I wonder whether a prisoners exchange deal is something that could only be seriously considered by Israel if a shocking event like that happened. Is it a possibility that only with Israel hostages it can be justified to release dangerous prisoners from Israeli prisons? I don't know. Mainstream media reported that Deputy Hamas leader Salah al-Aruri suggests using Israeli prisoners for leverage in negotiations. So maybe. A point about the situation in Israel in the past few years, which I want to make, is related to, and those who follow me know that there's a general sense of insecurity in Israel. There's political and social instability and unrest. Public funds are being misused on agendas such as COVID, climate, judicial reform, abolishing cash, and many more. The current government is highly corrupt, in my view, while the previous. Bueno, está diciendo ahora mismo que el gobierno de Israel lo considera un gobierno corrupto, completamente corrupto. Bueno, también es verdad de que ahora mismo Israel, el asalto de Netanyahu al Poder Judicial en Israel es bastante notorio, prácticamente como el que hemos tenido aquí con Pedro Sánchez. Y esto del ataque pues, ha desviado la atención. Había una tormenta política completamente en Israel por este tema, por el asalto al Poder Judicial de Netanyahu, que es un golpe de Estado realmente, porque cualquier asalto al Poder Judicial y a la independencia de los jueces es un golpe de Estado. Y esto ha desviado completamente la atención y ahora Netanyahu es como el líder indiscutible que tiene que llevar a Israel hacia la victoria. Bueno, aquí tenéis... aquí tenéis una mujer que dice haber trabajado en la inteligencia israelí y que no se cree la versión oficial. Dice que era imposible, completamente imposible, que el presidente, tanto los servicios de inteligencia, no estuvieran informados.
Yo digo una cosa, yo estoy convencido de que el Mossad estaba informado. Ayer di una noticia en donde la inteligencia egipcia le daba detalles a Israel sobre los preparativos de Hamás y que algo gordo se estaba tramando. Y no es que fallara el Mossad, otra cosa es que el Poder Ejecutivo, Netanyahu, guardara los informes en un cajón y no hiciera absolutamente nada y ni diera ninguna orden de refuerzo o de mayor vigilancia, sino dejó, como en Pearl Harbor, dejó que las cosas ocurrieran para tener el pretexto de entrar en un conflicto. Eso más bien parece ser que es lo que ha ocurrido y yo soy de esa misma opinión, que era prácticamente imposible que Israel no supiera nada. Y nada más, estamos desmonetizados, ya sabéis, por no ser un canal oficialista, y tenéis número de cuenta, número de Bizum, si queréis que siga realizando esta labor. Y como siempre digo, no os preocupéis por nada, porque al final la verdad nos hace libres. Gracias y hasta la próxima.